Hello, students. We have been studying the novel Uncle Tom's Cabin, and in my previous lecture, I introduced you to the novel. We studied the characters in the novel, the preface of the novel, and we also saw the first four chapters in the novel. I am giving you the summary of the novel. Now, in this short notice, you cannot read the whole novel, but maybe later, if you like, you can read the novel, and I'm sure you will enjoy it. The novel is influential or important in American literature because it made a social change. Harriet Beecher Stowe introduced the custom of slavery to all the Americans in the 19th century, and hence the Civil War started. So, now you know the background of the novel. Then, yesterday we saw some important characters in the novel. The hero of the novel, the central character of the novel is Uncle Tom. Then we saw some good landowners like Mr. Shelby and Eliza's father. They are white landowners, but they are good, but they are incompetent. Then we also saw the villain in the novel, Simon Legree. We haven't met him yet, but we will meet him maybe after the half of the novel. Then we saw George, a black slave who is intelligent and who is a rebel, who is not submissive like Uncle Tom. He resists the custom of slavery and he feels that why should he be a slave? Why should he serve his master? He feels that he is more intelligent and more competent than his master. He has many skills that his master doesn't have, and hence he is defiant of the whole system and he wants to rebel. We saw that his master wants him to marry another slave girl on his estate, but George George is already married and he has a son. Now let us continue studying the novel. We are studying chapter 4 to 6, that is three chapters in this slide. In chapter 4 we are in Uncle Tom's cabin. The author takes us to Uncle Tom's house, and it is a small, cozy place. Uncle Tom lives on the Shelby plantation, but in the first chapter, we saw that Uncle Tom has been sold to a slave trader. But Uncle Tom uh, doesn't know about it. So the author takes us to Uncle Tom's cabin. His is a happy house. His wife is loving and caring. She is a great cook, and Shlo's masters, that is the Shelbys, like dishes prepared by Mrs. Mrs. Tom or Shlo. He is a good gardener, and the rooms are filled with roses. Uncle Tom is a very good gardener, and in his room you will find flowers of different kinds, especially there are beautiful roses in his cabin or in his house. Now, this is also a metaphor in the novel. Gardener is someone who takes care of the garden and brings out beautiful flowers through the plants. Similarly, Uncle Tom is considered as a good caretaker of the estate. He brings out the best among the slaves and makes a good profit to his master. So, Uncle Tom is seen as a good gardener, a metaphor for his, his abilities. Then we also see George visiting Uncle Tom's house often, and he teaches Uncle Tom to write. Now, this is again interesting because very few landowners then taught their masters reading and writing. And
We see a religious gathering in Uncle Tom's house. Uncle Tom is seen as a father, as a priest on the estate. As the black slaves could not go to the churches, they used to gather somewhere and they used to pray God. Now, by that time, these black people did not have a God, or they did not, uh, they did not stick to one religion. But eventually, these black slaves accepted the religion of their masters. They became Christians. But since they were not allowed in the churches, they used to gather somewhere on the plantation and they would pray. In this novel, we see Uncle Tom's house serves as a church for these black slaves, and Uncle Tom is seen as a father for these slaves. Uncle Tom gives preachings, he gives sermons to these slaves. So he teaches Bible to his fellow slaves. Then in chapter 5, we see Shelby signs the deal. Uncle Tom and Harry are sold. They are sold like animals to Halle. In the last lecture, we met Halle. Halle is a slave trader, and ironically, the writer describes him as a humanitarian person. But it is it is on the contrary. Halle is not at all a humanitarian. Halle is an ugly slave owner who who exploits these slaves, and he feels that he could give earrings or gowns to women who have lost their babies in the slave trade. So the deal is done finally, and Uncle Tom is sold. Now, earlier we saw that Eliza overheard the conversation between Mr. Shelby and Halle. So she knew that her son Harry and Uncle Tom have been sold. So she decides to escape because she knows that soon her son will be torn away from her. So she thought that she would escape from the estate. She would take away her baby and would go to the north. Now, this is very challenging because a woman like Eliza taking a small baby with her cannot go too long, can she? तर तिच्यासाठी हे खूप अवघड ठरेल, कारण दूरवरचा प्रदेश चालत जाणं आणि नॉर्दर्न स्टेट्समध्ये जाणं हे एलिझासाठी खरं तर अवघड ठरेल, कारण ती एकटी जाणार नसून तिला आपल्याबरोबर आपल्या मुलालाही घेऊन जायचं आहे. बट शी accepts the challenge because she doesn't have any choice. Otherwise, her son would be sold to Halle and she will have to bear the separation of her child. Uncle Tom is informed of his fate as well, but he refuses to run away, doesn't want to break the trust. This is his code of honor. तर ही एलिझा अंकल टॉमनं सुद्धा इन्फॉर्म करते की अशी अशी तुमची आणि माझ्या मुलाची विक्री झालेली आहे. यू हॅव बीन सोल्ड टू हॅले अँड मे बी टुमॉरो you will leave the estate. And she suggests Uncle Tom to run away with her to the northern part. But Uncle Tom is such a devout Christian that he refuses to run away and he accepts his fate. अंकल टॉम हे आपण या नॉवेलमध्ये बघूया, अंकल टॉम हे रिबेलियस वृत्तीचे नाहीत, तर आपल्या नशिबात जे काही आहे ते शांतपणे त्यांचा शांतपणे स्वीकार करणे, अशा मनोवृत्तीचे ते आहेत. म्हणजे ठेविले अनंते तैसेची राहावे, चित्ती असू द्यावे समाधान, अशा या संत वचनांप्रमाणे अंकल टॉम हे अतिशय भाविक, श्रद्धाळू आणि अत्यंत सात्विक माणूस आहे. बट दिस इज रिअली आयरॉनिकल. अंकल टॉम is a true Christian. He accepts Christianity and the code of conduct delivered in the Bible. So
ही फील्स दॅट ही शुड नॉट ब्रेक द ट्रस्ट ऑफ हिज मास्टर. की त्यांना असं वाटतं की मी जर इथून या इस्टेटवरून पळून गेलो तर माझ्या मास्टरचा, माझ्या मालकांचा माझ्यावरचा विश्वास उडून जाईल. एकूणच मानवतेवरचा त्यांचा विश्वास उडून जाईल. म्हणजे मी एक इथला चांगला स्लेव आहे, मी मालकांची प्रॉपर्टी चांगल्या प्रकारे सांभाळतो आणि मीच जर पळून गेलो तर कसं होईल. अंकल टॉम असा विचार करतायत, बट अनफॉर्च्युनेटली अंकल टॉम्स मास्टर मिस्टर शेल्बी नेव्हर थॉट in this way towards his slave. He did not think about Uncle Tom in humanitarian way. He knew that Uncle Tom is very useful to him, but still to pay off his debts, आपली कर्ज भागवण्यासाठी ते आपल्या बेस्ट स्लेवला सुद्धा विकायला तयार आहेत. आता ही कर्ज झालीत तरी कशाने? ही कर्ज त्यांच्या वाईट सवयींमुळे झालेली आहेत. ही इज अ ड्रंकार्ड, ही इज अ गॅमलर अँड देअरफोर ही इज इन डेट्स. तर ही आयरनी आपल्याला या नॉव्हेलमध्ये दिसेल की द स्लेव्स हू आर नॉट एज्युकेटेड आर they behave in certain way, they believe in the trust of the master. तर हे जे स्लेव आहेत अंकल टॉम सारखे, हे काही तत्व पाळणारे स्लेव्स आहेत. रंगाने जरी ते काळे असले तरी ते तत्वनिष्ठ आहेत. whereas the white people do not have any principles. मिस्टर शेल्बी आणि हॅले हे अत्यंत उथळ असे गोरे लोक आहेत की जे असं समजतात की वी आर एज्युकेटेड अँड कल्चर्ड, वी आर बेटर दॅन द व्हाईट पीपल, बट इट इज द अदर वे राऊंड. Then in the 6th chapter we see that Eliza escapes from the estate, and when Halle comes to know, he is very angry. The slaves delay in getting horses. Now what happens? The deal has been done, but since Eliza knew about it, Eliza ran away from the estate. The next day, Halleck comes to know about Eliza's escape and he is angry because he has lost his money. Correct? So, he sends some slave hunters बिहाइंड एलिझाला पकडण्यासाठी आणि एलिझाच्या मुलाला पकडण्यासाठी काही स्लेव्ह हंटर्सना तो या एलिझाच्या मागावर सोडतो. पण हे स्लेव्ह हंटर्स पण कसे आहेत? दे हॅव सिम्पथीज टुवर्ड्स एलिझा ऑर टुवर्ड्स द रनअवे स्लेव्स. म्हणून ते काय करतात? मुद्दामून वेळ लावतात. हॅले त्यांना सांगतो की तुम्ही घोड्यावरून जावा आणि पटकन एलिझा ज्या बाजूला गेली असेल तिचा शोध घेऊन तिला पकडून आणा. because he believes that Eliza must not have gone too far. So if the slave hunters carry their horses, if they go on their horses, they would easily catch Eliza. But हे स्लेव्ह हंटर्स मुद्दामून काय करतात? टाळाटाळ करतात, विलंब लावतात, घोडे तयार करायला वेळ लावतात, घोड्यांच्या नाला खराब झालेल्या आहेत असं सांगतात आणि मुद्दामून एलिझाला जास्तीत जास्त वेळ मिळेल आणि ती जास्तीत जास्त दूर जाऊ शकेल अशा तऱ्हेने प्रयत्न करतात. नाव ॲट द एंड ऑफ चॅप्टर 6 वी कम टू नो or the writer explicitly tells her aim in writing the novel is to awaken sympathy and feeling for the African race. तर या नॉव्हलचा उद्देश हा सरळ आहे की लेखिका काय सांगते की अवेकन सिम्पथी अँड फिलिंग फॉर द आफ्रिकन रेस. या आफ्रिकन रेसबद्दल आपल्या मनात दया आणि त्यांच्याबद्दल भावना तयार करणं, पॉझिटिव्ह विचार त्यांच्याबद्दल तयार करणं हा या नॉव्हेलचा उद्देश आहे. सो दिस इज हाऊ चॅप्टर 4 to 6 एंड. Sorry, one point is remain. Two of the key words that are repeated in the hymns are die and glory. So at the chapter 6 you find a hymn, that is a religious song. In this religious song two words are repeated, die and glory. Uncle Tom is seen in his cabin and he is, त्यांना ही आत्तापर्यंत गोष्ट कळालेली आहे की he has been sold and soon he will have to leave his family, his estate, his children, and he will have to go with
another master. So, on his last day in his home, he preaches the other slaves and he says that we should die for our glory. आपण काय करायला पाहिजे? आपण ग्लोरी मिळवण्यासाठी म्हणजे सन्मान मिळवण्यासाठी, प्रभूच्या दारामध्ये, ईश्वराच्या दारामध्ये सन्मान मिळवण्यासाठी आपण चांगल्या प्रकारे राहिलं पाहिजे, वागलं पाहिजे, नीतिमत्तेने राहिलं पाहिजे आणि त्याच्यासाठी आपल्याला मृत्यू पत्करावा लागला तरी चालेल. सो these things are repeated in the novel. In a way, the writer foreshadows the events in the novel. The writer foreshadows death of Uncle Tom. की अंकल टॉम हे इतके सद्गुणी आणि सद्वर्तनी आहेत की ते आपल्या आपल्या तत्वांसाठी आपला जीवही द्यायला तयार होतील. आणि ॲट द एंड ऑफ द नॉवेल he proves his preachings. So, chapter 6, we have seen first 6 chapters. Let us see chapter 7 to 9. Now, Eliza runs with Harry aimlessly heading north. Now, in this chapter, the focus is on Eliza and her son Harry. एलिझाचा हजबंड कोण आहे? जॉर्ज. आपण कालच्या लेक्चरमध्ये जॉर्जशी भेटलो पहा. जॉर्ज इज इंटेलिजंट. ही कुड प्रिपेअर or he could invent equipments for agriculture. He can keep accountancy very well. He can manage the estate very well. So George is a multi-talented person. तर त्याची पत्नी आहे एलिझा, who stays on the Shelby plantation and they have a son called Harry. हॅरीची विक्री झाली होती म्हणून हॅरीला वाचवण्यासाठी एलिझा रन्स अवे फ्रॉम द इस्टेट अँड शी रन्स एमलेसली. आता तिला दिशाही माहिती नाही. तिला नॉर्थला जायचं एवढं माहिती आहे, पण कोणत्या बाजूला नॉर्थ आहे किंवा नॉर्थपर्यंत कसं पोहोचायचं हे तिला माहिती नाही. सो ती फक्त नॉर्थ या दिशेने पळत चाललेली आहे. आदल्या दिवशी रात्रीच ती त्या इस्टेटवरून पळून गेलेली आहे. नाउ इमॅजिन अ वुमन रनिंग अवे विथ हर सन, विथ हर बेबी इन द डार्कनेस टुवर्ड्स द नॉर्थ. आता ती सुटकेसाठी तिची धावपळ चालू आहे. सुपरनॅचरल स्ट्रेंथ पोर्स इन टू हर. शी नीड्स टू क्रॉस द ओहिओ रिव्हर. आता तिला माहिती आहे की आपल्याला ओहिओ रिव्हर क्रॉस करायची आहे. एकदा ओहिओ रिव्हर क्रॉस करून आपण ओहिओ या राज्यात, या प्रांतात गेलो की शी विल बी फ्री, बिकॉज ओहिओ वॉज ए फ्री स्टेट देन. सो शी हॅज गॉट सम सुपरनॅचरल स्ट्रेंथ अँड पॉवर. तर काहीतरी दैवी शक्ती आता तिच्यामध्ये आलेली आहे, कारण हे केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. बिकॉज शी नोज दॅट slave hunters will be after her, and if she is caught, then she will be brought to the estate and Harry will be given to Halle. So she tries her best to escape to the north. So she reaches the river and sees great cakes of floating ice are swinging heavily to and fro in the turbid waters. This is a very dramatic scene. The lines in the red ink are from the novel itself. तर ज्यावेळी ती महत्प्रयासाने ओहिओ रिव्हरच्या काठापर्यंत पोहोचते त्यावेळी तिला काय दिसतं, तर द रिव्हर इज फिल्ड विथ फ्लोटिंग आईस ऑन इट. या नदीवर बर्फ साठलेला आहे. थंडीचे दिवस आहे, नदीच्या पाण्यावर बर्फ आहे आणि the river is too long, the river is too broad for her to cross it, and there are no boats and there are no ships on it. So now how would she cross the river? आणि तिला दिसते की बर्फाचे केक्स किंवा बर्फाचे तुकडे या नदीच्या पृष्ठभागावर आहेत. आता काय करायचं, कशी नदी क्रॉस करायची, हा तिच्या पुढं प्रश्न आहे. मीनवाईल she sees slave hunters coming after her and now she decides to cross the river by jumping from one snow cake to another. आता अशा वेळी ती विचार करते की आता स्लेव्ह हंटर्स तिच्या पाठीमाग आहेत, ते तिला पकडतील लवकरच
आता त्यांच्यापासून सुटका करून घेण्यासाठी ती लिटरली बर्फांवरनं उड्या मारत, एका बर्फाच्या तुकड्यावरून उडी मारत दुसऱ्या बर्फाच्या तुकड्यावर ती चाललेली आहे. हातामध्ये बेबी आहे, तिच्या हॅरी आहे. अशा तऱ्हेने शी क्रॉसेस द रिव्हर अँड शी शी रिचेस द नॉर्थ ऑफ she reaches in the north region, in the north state, in the Ohio state. Thus, she is in the free state now and she is a free slave. But in order to earn this freedom, she has to run away throughout the night. She has to run throughout the night and she has to risk her life and her son's life on the Ohio river. हे केल्या वाचून गत्यंतर नव्हतं. आता हे करत असताना कदाचित नदीमध्ये पडून तिच्या मुलाचा मृत्यू झाला असता, पण तरीसुद्धा ती हा धोका पत्करते. शी ॲक्सेप्ट्स द रिस्क अँड चॅलेंज अँड शी सक्सीड्स इन क्रॉसिंग द रिव्हर. नाव अगेन वी आर टेकन बॅक टू टॉम, अंकल टॉम. ही इज वरीड अबाउट द प्लांटेशन. Andy and Sam hunt for Eliza, but they are happy when Eliza escapes. So when Andy and Sam, the slave hunter, they see Eliza running away, or when Eliza was crossing the river, they was surprised, they was astonished. But when she successfully escapes to the north, they are also happy की आपली एक भगिनी, एक कृष्णवर्णीय महिला आपल्या मुलासहित यशस्वीरित्या उत्तरेकडे पोहोचलेली आहे, याचा त्यांना खरोखर आनंद होतो. म्हणजे ते वरवरच स्लेव्ह हंटर्स आहेत, बट देअर सिम्पथीज आर विथ देअर फेलो स्लेव्स. सो एलिझा लीप्स फ्रॉम वन केक ऑफ फ्लोटिंग आईस टू अनदर, अँड इन दिस ड्रॅमॅटिक सीन द रायटर शोज अस एलिझा's स्ट्रेंथ, हर ॲडव्हेंचर अँड हर ॲबिलिटी टू टेक रिस्क. तर एलिझासारख्या अशा हजारो स्लेव्सनी रिस्क पत्करून उत्तरेकडे प्रवेश केला होता किंवा उत्तरेकडील राज्यांमध्ये ते पोहोचले होते. हे फ्रीडम मिळवण्यासाठी त्यांना आपला जीवसुद्धा धोक्यात घालावा लागला होता. दिस इज वॉट द रायटर वॉन्ट्स टू टेल अस थ्रू दिस चॅप्टर. सम फॉर्च्युनेट स्लेव्स succeeded in going to the north, and some unfortunate slaves were caught by the slave hunters and again they were brought back to their masters. या मास्टर्सकडे परत आणल्यावर त्यांना कशी वागणूक दिली जाई? अत्यंत वाईट वागणूक दिली जाई. त्यांचा शारीरिक छळ केला जात असे, त्यांना शिक्षा दिली जात असे, आणि अशा या परिस्थितीमध्ये त्यांचा मृत्यूसुद्धा होत असे. देन आता ही Eliza, she goes to the Ohio river, and when she crosses the river, she faints on the bank of the river. Then some white people take her to Senator Bird's home, because Senator Bird's home was earlier a refugee for these runaway slaves. तर या भागातले हे सिनेटर आहेत, सिनेटर बर्ड, BIRD, बर्ड हे त्यांचं सरनेम आहे. आणि in this chapter, in the 9th chapter, we see that his wife is angry for the new law. तर नुकताच एक नवीन कायदा तयार झालेला आहे की या कायद्यान्वये काय आहे तर द पीपल इन द ओहिओ आर फॉरबिडन टू हेल्प द रनअवे स्लेव्स. कारण सदर्न लँड ओनर्सना माहिती होतं की स्लेव्स काय करतात, स्लेव्स इथून पळून जातात. ओहिओ रिव्हर फक्त त्यांना क्रॉस करायची. ओहिओ रिव्हर क्रॉस करून ते पलीकडच्या तीरावर गेले की ते फ्री होतात. तिथले गोरे लोक काय करतात, या रनअवे स्लेव्सना मदत करतात. सो दे प्रेशराइज द अमेरिकन गव्हर्नमेंट टू मेक अ लॉ दॅट द पीपल इन द नॉर्थ शुड नॉट help the runaway slaves, and accordingly the law was made, and Senator Bird's wife is angry with that law. तर त्या लॉचा इथं रेफरन्स आहे की ती म्हणते this law is wrong and we will not abide the law, we will not follow it, because she refers to the Bible which orders Christians to feed the hungry, clothe the naked and comfort the desolate. She says that the human law, the law made by the
American people is not above the Bible, because the Bible says that you should help the hungry, you should clothe the naked, and you should comfort the desolate. तुम्ही भुकेलेला अन्न द्या, कपडे द्या, तसंच डेसोलेट जे दुःखी कष्टी आहेत त्यांचं सांत्वन करा, त्यांना मदत करा, असं बायबल सांगतं. म्हणजे धर्मग्रंथांपेक्षा माणसांनी बनवलेले कायदे हे काही मोठे नाहीत. सो in short, she says that we will follow the Bible and we won't follow the laws made by human beings. So she says that the law is unjust and we will not abide to the law. Eliza and Harry appear in the doorway and Eliza faints. So Eliza मार्ग काढत काढत सेनेटर बर्ड यांच्या घरापर्यंत येते आणि सेनेटर बर्ड यांच्या दाराशीच ती भोवळ येऊन चक्कर येऊन खाली पडते. सेनेटर बर्ड agrees to hide them. Now Senator Byrd also agrees to his wife's views, and he decides that he will also not follow the law. Although he has signed the document, he will continue his work in helping the runaway slaves. So he says that he will hide Eliza and Harry. आता त्यांना कसं कळतं की एलिझा अँड हॅरी आर रनअवे स्लेव्स? बिकॉज इट इज व्हेरी नॅचरल दॅट द टू ब्लॅक पीपल आर ॲट हिज डोअर अँड दे हॅव कम to take shelter. They know that there is someone called Mr. Byrd, Senator Byrd, and he helps these runaway slaves. So maybe Eliza finds Senator Byrd's house in order to find a shelter and solace with him. So this is Fugitive Slave Act, which came in power in 1850s, and people in the north reacted strongly against the fugitive slave law. की या लॉ नुसार काय होतं? या लॉ नुसार the northern people were forbidden to help the runaway slaves. But people rejected the law and they said, no, we will not follow this. We will help the runaway slaves. So here end chapter 9. I am planning to send another lecture today itself on the next chapters in the novel. For the time being, I stop here. See you soon. Thank you.